Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is Tariq. We are discussing the chapter Mathematics of Finance. Today, our topic is sinking funds. What is sinking funds? Sinking funds mean accumulated amount in the saving account of the company, or accumulated amount in the saving account of the borrower. Now the question is this: why the company accumulate this amount? The company accumulate this amount in future by depositing some amount periodically to the saving account, which earn interest as well, and company will accumulate the required amount, which include principal amount plus interest earned as well, to repay the loan to the lender, to repay the loan to the bank. So sinking accumulated amount, that is sinking funds. And why the company accumulate this amount? Because the company take loan presently, recently, and the company has to repay this loan in future with interest. That is why the company accumulate this amount in the company saving account. Now the question is this, that how to accumulate this amount. So in here we will learn that how much company or borrower should periodically deposit into the saving account of the company to be able to accumulate the required amount, which include principal amount plus interest earned, and to be able to repay the loan with interest in future. So sinking funds mean accumulated amount in the company saving account. And in here the question is this, that how to accumulate this amount, how much periodically the company should deposit in the saving account at a particular interest rate for a particular number of compounding periods. This is the question that the company should determine the periodic deposit. This is the question in front of the company. This is easy. Sinking funds mean accumulated amount in future in the company saving account. Why company accumulate? Because the company take loan recently, the company take loan now, presently, and in future the company has to repay this loan with interest. So that is why the company is accumulating amount in the saving account to be able to repay the loan with interest. But the question in front of the company is this, that how much company should set aside periodically, how much the company should deposit every period to be able to accumulate the required amount in future, which include principal amount plus interest earned. This is the question. The question in front of the businesses is this, that how much the company should periodically deposit to accumulate the required amount, which include principal amount plus interest as well. ما sinking fund را دوباره در زبان دری هم واضح میکنیم که بطور sinking fund چی را میگه؟ جمع شدن amount در saving account کمپنی. خو account annuity account است، چی را که periodic deposits میشه اینجا در account. خو جمع شدن amount در account که است او را sinking fund میگه. آل سوالی است که چرا کمپنی amount را در account جمع میکنه؟ جواب یہ است که کمپنی فعلا لون گرفت، با یک مشخص تایم پیریود از بانک گرفت او با یک مشخص انترست ریت هم گرفت. خو آلی کمپنی مجبور است که وقت که لون پوره شد و مجبور است که لون کت انترست واپس کنه به بانک. با این وجه کمپنی یہ اماؤنٹ در اکاؤنٹ خود جمع کنه که بعد از تایم پیریود که پوره شود کمپنی ظرفیت می داشته باشه که او اصل او سود باید واپس کنه. با این وجه کمپنی در اکاؤنٹ خود پیریادیکلی اماؤنٹ جمع میکنه. حالا اینجا سوال یہ نیست که accumulated amount که از sinking fund است یا چرا کمپنی او را accumulate میکنه. یہ واضح است که کمپنی اگر فعلا لون میگیره خود در آینده
وقتی لون پوره شوه او باید اصل و سود واپس کنه، به این وجه کمپنی جمع میکنه. این خو واضح هست. خو اینجا سوال در روبروی کمپنی یہ میں آیا کہ وہ معلوم کنه، کمپنی باید معلوم کنه که هر پیریڈ، هر دور کمپنی چقدر پول در اکاونت خود می اندازه جمع کنه که بعد از تایم پیریڈ در آینده کمپنی در یه پوزیشن باشه که وہ اماؤنٹ باید اکمولیٹ شوه که اصل و سود باید کمپنی واپس کنه. و اینجا سوال یہ نیست که باید چرا کمپنی اکمولیٹ جمع میکنه فند را. سوال یہ باید یہ خوانده شوه، یہ باید یاد شوه که چقدر پول دورایی یا پیریادیکلی کمپنی در سیونگ اکاؤنٹ خود جمع کنه که وہ سود هم به دست بیاره، او وقتی که زمان قرضه پوره شوه کمپنی در اکاؤنت خود او قدر اماؤنت جمع کنه که وہ اصلم داره و سودم داره او را پس واپس کنه. خو یہ سنکنگ فنڈز تشریح شد، آلی یہ مزید واضح در اگزامپل میشه. ما دوباره مختصرا میگم که سنکنگ فنڈ که است به طور عموم کمپنی ها لون میگیره از بانک او در آینده وقتی قرضه که پوره شوه او قرضه را کت سود واپس میکنه به بانک. خب به این وجه سوال یہ است که معلوم کو اینجا یہ خوانده میشه به محصلین و محصلات که کمپنی باید دورایی چقدر پول در سیوینگ اکاؤنت جمع کنه که در آینده در اکاؤنت کمپنی او اماؤنت جمع شوه که به او کمپنی ضرورت داره که او اصلم است او سودم است او او قرضه کتی سود کمپنی باید در آینده واپس کنه. خوی مزید واضح در یہ اگزامپل میشه. Formula that will determine the amount of the periodic deposits of the sinking funds of the business. Yani in using this formula, yani this is the formula that the company will use to determine the periodic deposits, that how much company should deposit every period to be able to accumulate the required amount in future. So this is the question, that how much the company should set aside, and this formula will determine that how much the company should set aside every period, where R represent periodic deposit. I am again repeating, the sinking fund formula means this formula will tells us that how much company or investor should deposit every period to be able to accumulate the required amount in the account in future, which include principal amount plus interest earned as well. So this is the formulation. R is equal to Sn divided by 1 plus I raised to the power n minus 1 whole divided by I. Yani, where R, what is R? R is periodic deposit into the saving annuity account. Now I am putting one example. Dear students, try your level best to understand this sinking fund concept from this example. So for example, determine that how much a company should set aside every quarter. Simply means how much company should deposit quarterly to the annuity account to accumulate $6 lakh, which include principal amount plus interest earned at 4% interest rate per quarter, compounded quarterly, to be able to repay the loan with interest in 5 years. 5 years is the maturity time period. I am again repeating the example. For example, determine ya calculate ya estimate that how much a company should deposit every quarter into the annuity account to accumulate $6 lakh, which include principal amount plus interest earned as well, at 4% interest rate per quarter, compounded quarterly, to be able to repay the loan with interest in 5 years. ما example را دوباره در زبان دری واضح میکنیم. یک کمپنی قرضه گرفت، به 5 سال گرفت. حال کمپنی مجبور است که 5 سال بعد
به بانک 6 लाख डॉलर वापस کنه. در یہ 6 लाख डॉलर اصل هم است، سود هم است. خو حال سوالی است که کمپنی باید معلوم کنه که هر کوارتر کمپنی چی قدر پول در سیوینگ اکاؤنٹ ڈپازٹ کنه. اگر انٹرسٹ ریٹ پر کوارتر 4% است، خو در 5 سال به معنی 20 کوارتر، در 20 سال کمپنی چی قدر یعنی سوال این میگه که کمپنی خو 6 लाख डॉलर باید واپس کنه که در او اصل است او سود است. حالی سوال در روبروی کمپنی است که کمپنی باید استیمیت اندازه کنه که او هر کوارتر در اکاؤنٹ خود چی قدر پول جمع کنه. اگر بانک به او 4% انٹرست میتا که در 5 سال کمپنی در اکاؤنٹ خود 6 लाख डॉलर اکامولیت جمع کنه که در او اصل هم باشه و سود هم باشه. ما دوباره میگم determine that how much a company should set aside every quarter. یعنی کمپنی باید هر سال چی قدر کمپنی باید هر کوارتر چی قدر پول در اکاؤنٹ خود جمع کنه که او 4% انٹرست هم پر کوارتر به دست بیاره او 5 سال بعد یعنی به معنی که 20 کوارتر بعد کمپنی 6 लाख डॉलर جمع کنه او لون قرضه کتی سود واپس کنه. ما دوباره میگم سوالی است که باید کمپنی هر کوارتر چی قدر پول در اکاؤنٹ خود جمع کنه. اگر بانک به او 4% پر کوارتر سود هم میده او کمپنی در 5 سال یعنی 20 کوارتر 6 लाख डॉलर جمع کنه که او باید اصل او سود 5 سال بعد واپس کنه. خما جوابی است که دیتا که گرفتیم آر معلوم نیست. determine the periodic deposit. چی قدر باید کمپنی ڈپازٹ کنه او معلوم نیست، باید معلوم شود. investment time period هم معلوم است. انویسٹر کی ڈپازٹ میکنه پر کوارٹر وہ با 5 سال یعنی 20 کوارٹر میکنه او ٹوٹل نمبر آف کوارٹرز کی جوڑ میشه وہ 20 کوارٹر جوڑ میشه. انٹرست کی است پر کوارٹر وہ 4% است 0.04 او بینک 5 سال بعد کی پول واپس میکنه فیوچر ولیو هم معلوم است وہ 6 लाख डॉलर است. سوالی ما ای کلگی ولیو ها را در فارمول وضع میکنیم. بجای SN S20 آوردیم. S20 چی است؟ یہ وہ رقم است که کمپنی 5 سال بعد واپس میکنه. فیوچر ولیو است که او معلومه 6 लाख डॉलर باید 6 लाख डॉलर جمع کنه او باید واپس کنه. در یہ 6 लाख डॉलर اصل هم است سود است. انٹرست پر کوارٹر نوشته کردیم 4%. نمبر آف کوارٹرز یا 5 سال 20 کوارٹر یا 5 ایرز است. منفیت خودش تقسیم 0.04. آلی آر یہ 6 लाख डॉलर خودش تقسیم 1.04 به توان 20 منفیت تقسیم 0.04. To be continued. 6 लाख डॉलर تقسیم وقتی که ما در ساینتیفیک کلکولیتر 1.04 به توان 20 وضع میکنیم او به ما یہ ویلیو میتا 2.1911 یہ ویلیو میتا. وقتی که ما در کلکولیتر وضع میکنیم منفی خودش تقسیم 0.04. پیریادیک دیپازیت 6 लाख डॉलर میشه تقسیم از 2.19 که یک منفی شود 1.19 میمانه تقسیم 0.04 شود 1.19 که به 0.04 تقسیم شود یه ولیو میده. حالی ما 6 लाख لا به یکی تقسیم کردیم 20,149.44 डॉलर برآمد یعنی یہ پیریادیک ڈپازٹ کلکولیٹ شد $20,149.44. یہ پیریادیک ڈپازٹ ما کلکولیٹ کردیم. یعنی اینجا سوالی نیست که اکامولیتد اماونت یا سینکینگ فند چی قدر است. اینجا سوالی است که باید کمپنی چی قدر دوره‌ای دیپازیت میکنه او با این فرمول کلکولیت میشه و دوره‌ای دیپازیت با این فرمول کلکولیت میشه و آر چی را نشان میده دوره پیریود را. خو اینجا پیریادیک دیپازیت پر کوارتر پیریادیک دیپازیت چی قدر برآمد $20,149.44. یہ چی معنی انٹرپریٹیشن یہ با این معنی که اگر کمپنی هر کوارتر
$20,149.44 در سیوینگ اکاونت خود جمع میکنه. خود در 5 سال یعنی در 20 کوارتر کمپنی توتال $6,00,000 جمع میکنه در اکاونت که در او اصل هم است او سود هم است، چرا که بانک به هر دیپازیت پر کوارتر 4% انٹرسٹ هم میده. یہ انٹرپریٹیشن شد. Let me repeat again in English. Okay, let me proceed toward the next topic, that is loan amortization. Loan amortization, okay, let me solve another example. Another example, determine that how much a company should set aside every year to accumulate $10,000, which include principal amount plus interest earned at 6% interest rate per year compounded annually, to be able to repay the loan with interest in 2 years. Yani in here again we have to find out, we have to determine that how much the company should every year deposit in a saving account if the bank will pay 6% interest rate per year compounded annually, and to accumulate $10,000 to repay this $10,000 in 2 years, which include principal amount and interest as well. So now I'm collecting answer. Data is this: periodic deposit we have to find out, number of years, that is 2, investment for 2 years, the total number of compounding periods 2 are, the bank will pay interest twice, interest is 6%, and the future the loan in future that the company has to pay, that is $10,000. So we will replace for the S2 its value $10,000, for I per year 6% interest rate, for in number of compounding period 2 R, the bank will pay interest twice in 2 years, minus 1 khodish and divided by 0.06. Now periodic deposit R is equal to $10,000. This is the future value of the annuity account that the company has to pay to the bank, divided by 1.06 raised to the power 2 minus 1 divided by 0.06. R is equal to $10,000 whole divided by 1.06 raised to the power 2 will give us this number, 1.1236 minus 1 whole divided by 0.06, and R is equal to $10,000 whole divided by, when we subtract from 1.12 this one, we will find 0.12 and divided by 0.06. So R is equal to $10,000 divided by 2.06, and this is equal to, R is equal to $4,854.36. So what does this mean? What is the interpretation? Interpretation is this, that when the company will deposit every year $4,854.36 every year, the company will deposit this much dollar in the saving account at 6% annual interest rate. So the bank, the company will accumulate $10,000 in his saving account to be able to repay the $10,000 loan. I'm again repeating interpretation. This is the periodic deposit we compute. If the company will set aside, the company will periodically deposit this $4,854 every year into the saving account, the company will accumulate $10,000 in his saving account, and company will be in a position to repay the loan with interest. ما ایره دوباره در زبان دری دوباره واضح میکنیم. اگزامپل میگه که کمپنی که از $10,000 قرضه گرفت به 2 سال گرفت. آله سوالی است که معلوم کو که کمپنی هر سال چقدر در سیوینگ اکاؤنٹ ڈپازٹ کنه که کمپنی در 2 سال $10,000 جمع کرده در اکاؤنٹ او لون 2 سال بعد اصل او سود باید واپس کنه. خو یہ کوشچن است. حالی ما انفرمیشن گرفتیم که او پیریادیک ڈپازٹ سالانه ڈپازٹ در اکاؤنٹ باید چقدر شوه، چقدر اماؤنٹ باید در اکاؤنٹ جمع شوه و فعلا معلوم نیست. انویسٹمنٹ به 2 سال باید شوه. نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈ 2 است که بینک که است و انترست هم در سال 1 واری میتا، سو در 2 سال 2 واری میتا، او
investor deposit هم به 2 سال میکنه. every year वो باید چی قدر deposit کنه. interest که است वो 6% است. future loan की value की است that the company has to repay वो रकम की कंपनी باید در آینده واپس کنه و $10,000 است. حالا ما یک کلگی انفورمیشن در sinking fund فرمولا وضع میکنیم. R برابر با SN تقسیم 1 جمع I به توان N منفی 1 تقسیم I. خب بجای S2 ما $10,000 وضع کردیم، بجای I 6% سالانه انترست وضع کردیم او 1 جمع 6% 1.06 به توان 2 شد منفی 1 تقسیم 0.06. R برابر با $10,000 تقسیم 1.06 به توان 2 ये वैल्यू में था 1.126 منفی 1 تقسیم 0.06. حالا R برابر به $10,000 شد تقسیم از 1.12 की 1 برابر 0.12 میمانه 0.12 की تقسیم 0.06 شوا वो वैल्यू में था 2.06. خب R چی کلکولیت شد پیریادیک डिपॉजिट 10,000 تقسیم 2.06 वो ये वैल्यू में था $4,854. आले ये 4,844 पीरियोडिक डिपॉजिट बची माना ये वही माना कि अगर कंपनी हर साल 4,854.36 every year their saving account जम में कुना خو در 2 سال कंपनी $10,000 जमा میکنه در اکاونت او कंपनी در پوزیشن باشه که سود کته که قرضه کته سود واپس کنه. خو یہ should sinking funds